has finally been removed. For the sake will spend eternity, basking in the sunlight of His presence. Yeah, what a gathering that will be when we meet our first parents there, expelled from Eden, but saved by grace. We are home at last. We're going home at last. We are will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. For a better place. How? Come along, come along, to inhale the apostles. come along. We'll be there. Oh, I can't wait to see that the forgiven for Him will be there too. Oh, Abraham, Enoch, Noah, who's overcome from the north to the south, from east and west, yeah. Razalwa. We are going home, Home at last. to spend Emmanuel's land. Emmanuel's land. We are going home. We are going home. Home at last. I'm Leaving this earth for a better place. Yeah, yeah. We have won at last. We're going home at last. We are going We will be home, home at last. To spend eternity. Emmanuel's land. Emmanuel's We land. are going We're home. going home We are We will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. for a Yeah. We're going We're going home. We will be home, home at last. To spend eternity. We will be home, home at last. Leaving this earth For a better place. for a better place. Oh, I'm leaving Leaving this earth for a better place. for a better place. Yeah, I'm leaving. Kwaziwai vadiwa vateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamizai pachirongwa chedu Virtuous Woman patinotaura nyaya dzemadzimai. Asi tinoda kutenda tichiti dzimwe nguva patinochitaura nyaya dzemadzimai idzi tinodainza vana baba vanouya kuzotibatsira kukurukura nyaya idzi kuti tionesane tichionawo neziso rekuti nevarume vanenge vachiona nyaya idzi sei. Tinoda kutenda kuti mazuva akadarika aya takaita zvirongwa zvinofanira kuti kuchengeta murume, kuchengeta mudzimai zvikazotipa vamwe vakatipa mafeedback atiunza kuti tive netopic yatoda kutaura nezvayo nhasi. Nhasi toda kuti titaure pamusoro pekuti loving
ndinoti romantic ameno zvakafanana here zvine musiyano here ndozvatinoda kuti vadare vauya pano vatibatsire kuti tikurukure nyaya yedu iyoyo. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri, ndiri mufundisi ende ndinavo vadare vauya pano vauya kuzotibatsira kukurukura nyaya iyi. Regai titange nakuti vari kwekutanga uku. Ini ndinoitwa Elder Guvoriro. I'm a marriage counselor, I'm a family therapist, and I'm also an author. Ndinonyora mabhuku, zvikuru sei mabhuku marriage and family life. Ndine rimwe randakanyora panapa rakanzi Timeless Love Lessons from the Genesis of Marriage, which is my first book. Rinobata all the romantic issues that can help my couples to spruce up their love life. Makatonyora zveromantic zvacho. Romantic inofanana sei nekuva loving. Yes. So then also there's this one which I wrote, the second one, which was also entitled Little Foxes in Marriage. It also touches on the issue kuti romance yacho ikashayikwa mu marriage, it actually becomes a fox, a little fox in the marriage. Yakutoita kuti marriage isanakidza, katoka kava kari kukanganisa marriage. Saka yakabata tumakava twakawanda turi kuvhiringa muchato bhuku irori. Then the third one rakanaka kune vari kuda kupinda marriage. Those young ones, the young people, rakanzi young, sweet and adorable. Rinobata dating and courtship issues, but it prepares the young people on how to get into marriage with a real sense of what is love and what is marriage. It really equips them to be prepared on when they are getting into marriage. So it touches on adolescence issues, courtship and dating issues, and also how to be prepared to be loving and caring once you get into marriage. Alright, that's good. Tinoda kutenda. Pane vakandinyorera, I think pane last episode atakaita mise mamuripo katina kuti vanyamazana vachikoma author edu aya sei mabhuku avasiri paAmazon. Saka ndinoda kufunga kuti because tine international audience. Okay. Pana akatokomenda akati Maimbiri dai maita kuti maauthor edu aya vaise mabhuku avo paAmazon tikwanise kuita sei kuma access. Saka I think it applies kwamuri mese paauthor edu kuti mabhuku isaipe kuti vanhu vakwanise kumaita sei kumawana mukatipa kuti aiwa inini ndinotengesa ndiri paoffice pakati vamwe havachamawana. Tane maplatform ekuti vanhu vaaccess mabhuku aya internationally. But thank you very much for giving us resources dzinotibatsira panyaya iyi. Yes. Maita yenyu Dr. Mbiriri. Makadiko vadiwa vateereri natariro yechirongwa. Inini ndinoitwa Maingwenya. Ndinosangana nemi pawoman to woman nguva dzakawanda. But nhasi ndiri pano paVirtuous dare. Ndiri munyori wemabhuku. Bhuku randingade kuti rinoenderana nenhau yatinayo nhasi rinonzi Best Before. Things that people need to know best before even a disaster, before marriage, before breakups. Best before information that you need. I think information is very critical. Saka bhuku iroro rinobatsira kuti muwane pekutangira kuita madiscussions ekuti tinorarama sei. Chimwe chandoita chizviya ndiri muparidzi, ndinofarira nyaya dzemhuri zvakanyanyisa, ndinofarira kugara kwemhuri kwakanaka. Rimwe bhuku randakanyora riri pamusoro peupenyu during and after marriage. When I was widowed, I started writing that book. And rine malessons akawanda ekuti dzimwe dzamuri kutaura dzeromance dzimune makuzodzidemba wekuitira naye romance pasisina. Saka ndinovimba zvakanaka kuti tidiscuss musoro wenyaya yatinawo nhasi. Hakuna kana zvatodarika ipo pabest before zvato zvapfuura ndizvozvo makadi zvenyu vadiwa vateereri. Ini ndinoitwa Lisa. Mazvanonda kunzi Mrs. William. Ndichiri kujaira. I've been married for almost 2 years and ndinofarira zveromance. Vamwe vanotombondoona tota Lisa you're a hopeless romantic, but ndinotenda kuti romance chinhu chakakosha chaizvo ende Mwari anotoda kuti tive romantic. By profession I'm a social worker and I'm working as a protection officer. Saka ndinoshanda nemadzimai tichitaura idzo nyaya dzerudo nenyaya dzesexuality dzinogona dzichivhiringa madzimai pane dzimwe nguva. Ndiri muparidzi ende ndiri kufara kuva pano kuti titaure nenyaya yeromance because romance yakatokosha. That's good. Ndabata pekuti
hopeless romantic. Yeah. Zvinhu zvakakosha izvozvo. Zvinhu zvaiwa title kariraitika. Katinotoshuvirawo kuti dai vazhinji vagona kuva hopeless romantic mudzimba. Right, notend maita yenyu daughter. Indinoitwa Ernest Mupunga ndo zita rangu. Panyaya dzemabhuku handipo because I don't like writing. I like reading. Right, I would say in terms of this topic, I'm really a practitioner. Because I've been married now for more than 45 years. So ndine zvandakadzidza from my own parents. I've also learned things from my own counterparts, and I'm still continuing to learn. I enjoy teaching. That's my area of specialization. I enjoy interacting with people. I'm a people person, it were. So when I'm where there are people, I just find myself energized. I ndo zvandiri saka I hope patinenge tiri kukurukura nyaya yemusoro wenyaya uri kutaurwa weromance nelove, tiri mugeneration iyeyi yakasangana nezvese. Tiri kuona zviri kuitwa nevana vedu, tiri kuona zvakuitwa nevazukuru in a way, tinozvakare zvatinoita lean on zvakabva kumaparents edu. Saka I hope the discussion is going to be rich and helpful in our marriages. Thank you. Tinoda kutenda anda inchananyanyobata pane zvese zvamataura ndechokuteye practitioner. Kureva kuti muri kuzvipractice rudo neromance, and you have been doing it for 45 years. Quite a long time. It's such a long time. Saka tine vanyori vemabhuku, tine mapractitioner, tine mahopeless romantic. Saka tiripo pano. Nyaya yedu tinoikurukura zvakanaka. Saka regai titoenda straight panyaya yedu kuti tibate kuti kana tichiti love but not romantic. Ngati tambanudzei nyaya iyi kuti kana munhu anenge achinzi kuva loving nekuva romantic zvakafanana here. Ngatitangire ipapo. Alright, regai ndivhurire. Love by definition tinongotaura tichiti love is a principle handiti that involves strong feelings. And the Bible nebva rataura kuti love is kind, love is patient, love is gentle, nezvinhu zvose zvinotaurwa pamusoro pelove. But romance, in my own words, I would say it is the icing to the love. Kamuitiro kanoitwa love kacho kakuratidzwa kanoitwa love kapackaging exactly kanenge kachiratidza affection kanenge kachiratidza sweetness uri murudo. Vakuru vanotaura vachiti rudo imoto. Saka rudo pacharo rinenge richitobvira but pane tutsotso tuya twatinoisa mumoto kuti unatsotese unatsobvira. Mupfungwa dzangu ndo chandinoti romance. Tunhu twatinenge tichiwedzera kuti rudo rwacho rwuve exciting. Matherapist anebvati there is a difference between love and being in love. And being in love unouya neromance. Ini ndogona kungoti inini nemurume wangu ndinomuda. But kana pasina zvinhu zvatinoitirana zvinoita kuti ndinzwe ndichitekenyedzwa, romance inenge yatoshort. Saka ito tunhu twatinenge tichiita tunoita kuti pave neexcitement, pave nekaconnection, pave nekaexcitement nekajoy mumba, kakuseka-seka, kakuteasing each other, nekakungoitirwa tunhu tungori nice tunoratidza affection. Tunhu itoto ndo twatinoti romance. Alright. Aiwa mama vanotamba naye. Rudo, saka muruti rudo is a principle. Yeah. But kana takuzoita tunhu twekuti to express. Anditi ndo zvakutaridza kuti apa romance and mama mamboti packaging yacho yerudo rwacho. Unokwanisa kuexplain on that. Ndiri kuona sekuti masvitsirwo like zvaataura Lisa andofunga atotipedzera mashoko acho ese. But kudiwa kune vanhu anenge akupedzera kutora for granted. Kuti unongoziva kuti ndokuda pachisina packaging, pachisina kusvitsana, pangopo kungoti kana ndisina kukudza kuti handikudi ingoziva kuti ndinokuda. But romance iri kuexpressa kakuda ikako beyond kuda kwacho kwandiri kuita. Tuma-acts, ndo tuma-acts twachona, ndo tuma-visual tunobatika. Because love inogona kudero iri mumwoyo mangu. But ma-acts achona anoitwa zviri kuitwa because love is a doing word. Saka the doing part is the romantic one. That's what saka kana ruchingori rudo ruri mandiri ndiri kufunga kuti
pane patinopedzisira totorana for granted kana rusiri expressed. Okay, in other words, it's how the love is expressed that becomes the romantic part. All right, how the love is expressed that becomes the romantic part. Unoza kuti chimwe panatanga paipa ndichiti patakakurukura nyaya yekuchengeta mudzimai. Vamwe vakati aiwa kaima kuda kuudzira vakadzi vedu kuti hanzi tive affection. Handisakataura kuti vakadzi vanoda isusu vamwe varume we don't express love say izvozvo but inini munhu mwoyo mangu ndiri kumuda. Yeah, maybe let me start by differentiating between love and romance. For me, love is whereby, for example, a man does the basics of what is required in marriage. For instance, you can buy your wife, you can buy the groceries, you can buy dresses for your wife, you can buy shoes, provide accommodation, the food is there in the house, everything is there. There you have shown your love for your wife. You have done the basics of what you are supposed to do. Those are prerequisites. Because you are a man, you are the father of the house, you are the husband. You need to do those duties for your wife. But being romantic now is going the extra mile to do some of those things that are not usually expected, but that are really hoped for. Do you get what I'm saying? There are things that you can expect, but there are things that you don't expect, but you hope you will get. You get the sense? So those are things like, I would expect my husband to bring me bread for our breakfast. I would expect my husband to make sure that I have enough clothes and to look good and it. But I hope my husband also buys me a chocolate. I hope my husband sometimes brings me a fruit. Those fruits for children, they are there. But I would love my husband to bring me some grapes just for me. You see now, that's being now romantic. You have moved from the ordinary, from the basics, you have gone the extra mile to show that this one now, my wife, really matters more in my heart. Because remember, for the children to be there, and that wife, she is special. That's why vakuru vanozoti mushamukadzi. You see now. Kuti zvirambe zvichidero. Yes. Zviripo iwe unoita ka extra mile yekutsvaga chocolate, unoita ka extra mile yekungoti pafruit andangotengerai vana pane one yandati iri ndera mama musakidyi. Yes. Yeah. Pandandiri kuteerera ndabva ndaita mubvunzo. Yeah, ndichidefine difference between is it a one-way process? Ndo question yandava nayo pangu achitaura the last speaker. Nekuti nhasi uno nemaonero atiri kuita, Lisa nemurume wake vari kuenda kubasa vese. Saka Lisa anotouyawo negrocery, anotouyawo those things for her family. Because vese vari mumba imwe chete. So maybe tichazoitsenga yedu takuenda mberi kuti nyatsoziva kuti romance, is it one way or is it just both ways? Kana kuti inofanwa kunge iri 90% uku kana kuti 10% uku, so that tione kufamba kwayo. But inini semanzwisiro angu pakati pezviviri zvataurwa zvese I'm in agreement. And ndoda kuti maybe way yacho yekuexpressa inogona kusiyana nemunhu. Correct. In the sense yekuti probably panogona kuita generational difference yekuti ndombotanga kumashure uko kwedu isusu kuma 1960 vana baba vedu vatichiona the way they related nana mai, vaiti vakaenda kutown kana kuti vakaenda kumagrosa kana kuti vakaenda musango, he would always bring something for mom. Waitongoona nekareceive kacho ndauya sometimes chinenge chiri muhomwe, sometimes chinenge chiri pabhasikoro, sometimes chinenge chiri whatever it is. Saka indaiona sekuti iromance yaienderana nenguva iyoyo. Because obviously zvese those days our mothers were not working in the sense that we are talking of today. Vanga vasingaendi, but they were very busy. Ndo waitoziva kuti ndo vari pamba, ndo vanokuwachirai, vanomeka sure kuchikoro maenda, vaita zvese, vaitoshanda nesimba chaizvo. That's why they managed to live kusvika kuma 80 years plus, because they were very
busy and hard working. Asi baba vaita zvavaita zvekuti vanhu vaitogona kuita testify kuti ninge anoda mudzimai wake. I don't think kuti vaiverenga zviri mumwoyo. Aiwa vaiona these practical actions. Yes, besides kuva nezvichikafu nemunda whatever. There is something also that we see. Munhu achitaura even in making decisions. Waiona achiti regai ndikonza kuti mudzimai wangu ndinzwa kuti mai vanoti kudini. Watoda zvakati ndikandinzwa kuti mai vanoti kudini. So all that it's all a package. I think hapana a distinct difference. It's a pendulum inofamba all the way. Unofanirwa kutanga uchida. Haugoni kungoita romance chete unless takutaura usina especially if we are talking of husband and wife in a family setup. Haugoni kungotanga neromance chete munhu wacho usingamuzi. Hazvigoni kudaro. Saka it's a pendulum kana kuti it's a journey. Tiri kubva kunoku. Ndiri kukuda, ndiri kuprovide the basics. But in addition, ndiri kuzvishowa in this way. The way we talk is not only in material physical things. It's even the way you relate. Namazwano akuti babe ndo zvandakanzwa oflate. That is babe murumani kachinzi babe mukomana aina sandasvika ikoko amainini. Tinongodaidzana kadaidziro kedu. Yeah, ukawadaidza kuti maivhiki vanonzwa kutotekenyedzwa. Because that's how she grows. She feels good about that. Because this is the way I'm being addressed. Saka I think romance inouya ine zvakawanda. Katauriro, twouri kunza nato turi physical and so forth. So that vateereri vaappreciate it. Kana tiri kutaura romance, especially where vanoti handigoni kuita hangu zvekutenga zvakati. But are you romantic even in your own language? In the way you relate? Is there your hand? Are it cost anything to hold your wife on the shoulder, on the cheek, on the while you know, as you in a public place? That's being romantic. Yeah, maita basa manyatsoita nangura zvakanaka. Toda kuti pane vamwe vanenge vachiti aiwa maingiri vakadzi ava varubva vada zvakanyanya kana ndamupa grocery motikari yake nefuel atori nemota chimwe ndakatotenga ende vakati zvino varume environment iri hard, there's a lot of competition. Anditika saka competition yekuti ndiri kuda kuswera kubasa ndinokuita sei umwe munhu ozouya chinditi uisa nehage ndiite sei because you are now expecting too much. Ine kana ndatomba kuprovidera the basic kuti kana the basic pane dambudziko here remumba vanhu vachigara mumba mavo vakangogumira pangova loving kwebasic pasina romantic. Hanzi rudo imoto runotokuchidzirwa ndindo zvataura. Saka kurati rudo ruripo environment icharamba ichingove hashi. But inini newe zvatiri kuedza kugatsa ndezvoti timboita shut out the world iri hashi. Tidanane tienergizane imomo mukati merelationship. Munhu wese paanozoti romance chinhu chinenge chatanga kwekutanga kumaitiro ataiita izvo zvamata zvokuti munhu achikubata achikubisa chichakwira ndo zvaingoitwa izvo. Saka when that stops happening ndo painotanga kuti pane void. Munhu anoziva chinonzi kuva romantic but akunyepera kuzungaira kuti ndikakuzadzira bhutu ingofila rombi. Tiri kuti isusu pane zvinoitika mukati merelationship zvinomira kuitika. Saka when you then focus on one aspect of providing and forget to provide and feed your love, which means pane zvaakutofa. When something stops growing, it starts dying. Saka tine tango hama dzakugarisana. Ndangofananawo nevana because mwana haexpect kubatwa mabatirwa andoda kuitwa inini mai. Mwana haexpect kutaurwa naye semataurwa ndiri kuitwa inini. Saka vateereri vari defensive on this one. Hatisi kuti be romantic as the next person. Be romantic as you. Zvamunongoita mumba menyu zvinonzwisisana pauviri hwenyu zvinoisa kuti umwe munhu hakutarisi kana mumaziso. Pedza mwedzi wese achingoita zvokungo akangohaidha seri kwefoni hauchatombozoti kana smile yake iri that stolen smile, that voice, that saka kuti muri kumboita nezvei makungoexista muri kungochengeta vana. But when we talk about romance, we are talking about feeding
energizing each other kuitira kuti tigone kuramba tienderera mberi. Chero zvinhu zvakaoma also munhu ngati ndakuenda kwangu because anoziva kuti it's a different environment, it's a different setup. I'm going to ndiri kutoexpectwa, ndiri kudiwa ende ndichataurwa netoni isiri iri hashana ndichiudzwa. Saka don't bring zvekubasa kuda kuzvishandisa. In relationships we learn and we unlearn a lot of things. Learn and unlearn. Yeah, there's a statement that I like, which says most people these days, they are enduring rather than enjoying marriage. This is a result of people not being flexible enough. Because remember, Chinon's love is dynamic. There are more and more different ways of expressing love these days as we continue to move in these generations. Saka, I would think that kuvatereri, we need to exercise some flexibility. Of course, unezva wakakura uchiona mai vako vachiita kuna baba kana baba vachiita kuna mai. Kwauri uchingoti that's enough, ndo chinonzi rudo. But as you go on uchiita live in this dynamic world, you also need to adapt some of these changes that are taking place. Now, that lack of flexibility ndo yakuita kuti pachiita macases eadultery. Vanhu vakubuda mumba chinyararire. You find kuti vana mai vari kubuda mudzimba because of lack of romance in the house. Ari kuprovidwa zvese, but because there is that lack of that extra human touch ikako. Remember, love is expressed in many different ways. Kana taakuti romance, now we are touching issues like kissing, we are touching issues like hugging, the physical touch. You are not necessarily buying zvinhu zviri expensive. Kana maruva iwataba Valentine. You can just even bring a fruit for your partner. Even the way you express yourself when you are discussing anything with your partner, zvinoratidza kuti you are actually romantic. But there's one issue that I wanted to touch, because baba vambobata issue yekuti is it one side, when we are talking about romance, would we just expect romance from the men kuti vade vakadzi vavo? You find that ladies ndo vatone responsibility yakanyanya of showing romance to their husbands, because they are one of the other ways of showing love to your husband, just being smart in the presence of your husband, just being smart, dressing smartly for your husband, dressing. That's showing romance to your husband. Do you know kune vakadzi vasinganiki vekuti just being shabby and untidy, you are just lacking romance in that way. And also even the way you conduct yourself. Panyaya mataura yekuva shabby and untidy, I think imanyunya tinoda kuti titozombotaura nyaya yemadzimai nekugeza kwavo yakangozvimirira iri yega. Ndandoda kutoipindurira ipapa vata. You see now, because you find that some ladies, they dress to kill when they are going out. They are going maybe to church, they are going to a function, they dress to kill, and they are looking nice, they are looking good. But when they are in the presence of their husband, they are looking shabby and they are untidy. They are just saying, you see, they yes. Romantic inosanganisira izvozvo here. Inosanganisira izvozvo zvakatonyanya. Yes. Ndakutofila kuti that's your interpretation as a person, as an individual. Okay. If your wife is listening, she angatore manotes. Because I think socialization and everything, but ndikungoti nini mu relationship vanhu vanodzidzisana. Vanodzidzisana how they want to behave mu relationship. Chavanointerpreta vachiti romance. Because tine the western interpretation of romance. And then inobva yaita kunge yoda kudzima zvese zvimwe zvatinogona kushandisa in our own context. And tichibva ipapo tinodzoka pavanhu two vari mu relationship. Umwe munhu haadi public display of affection. But kana vari in their private space,
ari comfortable. Ende dzimwe nguva imagine unenge wakazvarwa kumhuri sekwedu isusu kokuti kune kusina mabirthday anoselebratewa kwaisave nemahugs takatozvitangira pavana vedu woda kuti mupublic ndihage ndiita sei wakutoita kuti umwe wako afeel uncomfortable. But pane maspaces ekuti tiri kuti isusu the two tiri tu tichitaurana chakamboisa kuti tive murume nemukadzi kana chakaisa kuti tiswedere pedyo nepedyo. There were things that were happening chakaisa kuti nditi I want to spend time with this person, I want to pane zvaitoitika ipapo but zvaive love asi pane tunhu twaiita kuti munhu uyu ndiye chete ndiye munhu wangu uyu. Saka izvo zvikamira kuitwa manje the romantic side of the love has died. But apa tapindura kuti iyi romance iri from both sides. Yes. Aimirire kuti ku one side. Yes. Mama bvunza mukati romance yakakosha here mumba. Ndowanga mubvunzo kuti munhu akagumira pauloving zvakakwana here zvakadaro. It's romance it's a very important aspect to love. And romance is the style of loving someone. And that style yakakosha because muchonoti love chero ichidescribwa naEllen White iri calm yakati no. Yakangoti tonorei because munhu akaita kind kwauri how feel excited. But with romance inounza excitement, inounza happiness, inounza even satisfaction in the relationship. Muchonoti mazuano especially my young couples mukasava romantic mumba umosori. There is also a lot of pressure that comes from social media. So we're exposed to madzimai arikurarama nevarume vari romantic. Saka that pressure kabva wangoti no. Mukadzi wakanotofila kuti this is no longer exciting. Saka romantic is very important because it brings that excitement in the relationship and satisfaction. And for those especially very young, romance is the in thing, it's trending. Saka musa saririre because munosiya ma partners enyu ari under pressure. Anotogona kutosvika pakutozvibvunza kuti kasi tisu tega tisiri kudanana. And pakaleka romance in the marriage, munopedzisira mave administrators in the home. Munoziva inenge ngori rent yabhadharere chikafu chiri pamabikeri. Saka it is very important to be romantic because it adds the excitement in the marriage and inotounza greater satisfaction and it helps you to bond more. Muchiona kuti kune vamwe vanhu vanongoziva kuti baba wekwangu vanondida but they don't feel in love. Hautona time yekufunga kuti dai achidzoka kumba and there is nothing to look forward to because every day is the same. But for excitement to be there in the relationship, romance is very important. Spontaneity. And it has to be even in the most little of things. I'll give an example to say, every day in Tinongozoti, it is my duty as a wife to save my husband food. But can an actor romantic ndungotenga my candles twangu? Donatso seto katebo kangu, donatso sa fork and knife, dongesa to my candles, nitumarua, even to that fisher. I've changed the ambience. It becomes more exciting. Tatobuda monotomy ekungoti sadza ne haifirid. Taisao a bit of romance and that can be exciting. So it is very important kutitiwe romantic in our relationship because it keeps the love intact. And the shouldn't kuti relationship is a boy. Love iripo ashina kidze. Romantic auya Saka lack of romantic will just get a relationship it no ibayatoboa. Saka I would say romance is very, very important in a relationship. Kutoso bisa love. Rakupera. Social media pressure. Nekuti ndo imwe gono iri kutiudza kutaura nyaya dzakadai. Kuzi tiri kutorarama pasocial media paipe unoona munhu achibuda muchipatara. Asinuka mwana akamota arikudza benzi nemaruva arikupiwa paneridzirwa uyu acha romantic mukadzi wake abva kuita sei kubatsirwa kuti unoti ipo panga pachiitika dhingiri nevakaichiita zvevalentine avo vanhu aisvitswa kubasa kuuya ari kuridza uyu ainzi motikari panze apa aita motikari yaiswa karibhoni kereti kaitwa sese ndo pressure yatiri kusangana nayo generation yenyu generation inoyi tiri kudefinirwa romance iyi nemutoo uyu ini ndikazongosununguka mwana ndongosvikawo gono vongoti maita manyenyeji Vatombotenda. Varikusvikawo pachipatara vokuti ndeyapi mabhegi ekubata muri kwanisa kubata mwana tangobuda tangobuda motikari kuenda kumba
pressure inofanirwa to what extent, I think, because the pressure itoriko iri kutotidefinira romance iriko mazwano. To what extent now should we, maybe how do we relate with this external pressure? How should we relate with this external pressure yokuva romantic? Takamutarisana neromantic atisutarisana. Okay. Ndanchida kutanga maybe ndambo pa earlier question. I just want to make two statements. Could even the Bible and munoziya bhuku Songs of Solomon rinoedza kuexpressa how the man and how the woman can show romance to their partner. Because language yacho yakatosiyana. Atori mavhesi ekutoti kuti averenga muchechi paine vana paina anambuya nevakwasha anototadza kuverengeka because ane nzvimbo yawo. And you find them kazhinji achive tisingadi kuaisira muchiprofita kuda ngoataura sezvaari amanzwi anotoratidza kutoti pano pane romance yakatopenga. Saka bhaibheri, even bhaibheri ari condemn romance anditika achisi chihedhe kudanana aiwa chikristu chaicho chemhando yepamusoro. That's what I wanted to say. Then coming to issues being defined by the social media or society in the social media. Regai ndingoti inini the way I see it ndeyekuti we need to be romantic. Kungova nebasic yekuti taita provisions dzezvinhu zviri paya hazvina kukwana. We need to do more. I think we are all in consensus kuti panoda kuiswa tutsotso, panoda kuitwa sei. And ndandichida kutora ndichiti it takes two to tango. And tombotora a situation where mai vari kumba, baba vari kubva kubasa. Baba vanosvika kana vari vauya nekombi, ngatingotora malevels ese. Anditika ngatirege kungotarisa vari kuuya nemota nebenzi nechi because ivavo they are in the minority. Especially in the case yemuZimbabwe muno. We are probably talking of 2% or 1%. Rudende rwamambo. Tiri kungokwira makombi asi titori nemhuri and we are expected to be romantic, both husband and wife. Murume wako uchinzwa kuti auya agogodza pamba, unosimukawo paunenge uri wouya womutambirawo. Being romantic. Mauya wekubasa omaswera sei, that kind of, kana aine kabhegi kelaptop kana kuti aine kabhegi kelunch box womutambirawo. You've already ignited a fire. The way he is going to relate to you also zvatova different. Pane kuti unongoti gwedere uri kukitchen because uri kuprepare supper yake. You are now already watoita on a bed start. Iyewo kana akuzouya mungozoti paye after 10 minutes atogara abvisa bhachi rake agara pachair kana kuti agara pasofa atoisa TV on kana kuti ari mushawa muzoti manheru iye anonga kuti manheru because atobva one pressure dzake. The reception has been very cold. Yes. They have to have very ningi. So that is one thing that I want to say about this issue of romance. It takes two to tango. Iwo zvawaita uri musikana zvambotaurwa namainini vangu. Waingondika kutarisa pasi so wautanga kuvhuna chimiti whatever you were doing. Zvainditekenyedzawo futi kuti menda unoziya kaitiro kwawakaita nhasika yamboda kubatwa yedressing vanhu vakada kuinhingarikira ikada kunge seisiri relevant. Imimi ngatitarisei kuti hande maunza woman to woman, maunza vana baba mukaunzawo vana mai young couples. Chiitai kuti the recipient ataurawo zvaari kutarisira, because kuti ndive romantic kwauri ukana wangu uyo wakangoti watovaka mai saka ndinotangira papi? Ndinotangira papi? Handiti mai vauya saka iwewe iwawo attractive kwandiri kuti ndizotaura twetwe because andinga kunyepereka kuti shaya you are looking cute, wakasunga sokisi mumusoro aiwa hazvifani. So
maybe zviri kuaplya kwavo inenge tori iri ndevarume. Exactly. Aiwa, ini ndoda clarity. Yes. Are we saying attractive? Because pane challenge yekuti vamwe vanofunga kuti you are dressing. Am I dressing for you in the public domain or in that private space where I'm dressing for you? But when you come home ndakapfeka zvinongori tantalizing or whatever for you, okay. Kana kuti muri kuda kuti pose pandiri kuoneka ndofana kunge ndakanyatsoti, because kuna vamwe varume vanenge vachindoda mbambamba, ndoda inonyatsoratidza shepu yako. Regai ndipindure the way I see it inini. Alright. Yemuprivate yemubedroom haibvunzwi. Anditi ka handiyo yatiri kutaura. Kutaura kuti when you know kuti my husband is coming home, wochibvisawo ukazviya zvawanga wakapfeka zvinhu nana apron nana chi, woziva kuti baba vari kuuya. Anditi ka so that ndionewo kapekutangira. Anditi zvino ukangoti because ndaswera ndiri mugarden ndoda kuti vanyatsoona kutoti ndandichisenza. Maoko azifulawa makeke kuro. Ndosvikawo ndichingopawo comment yekuti inga nhasi maswera muri mugarden, maswera muchisenza, what hauti romantic. Zvinongoda kuti nditangire pawe. Ndopandanditaura pandoda kuenda kuquestion yesocial media. Briefly nditi inini. Ngatiedze kudefine rudo rwedu within our context. Tikanya kupiwa pressure nesocial media maningi inogona kutirasisa. Especially if we are talking both from a Christian as well as society point of view. Usanya kukombea nekuti baba vakakombewa kuti hamuna kufanana naJohn wepanext door. Watokuvadza romance yacho. Kuti saka kana John wepanext door ari nani handisi kuti ari pane zvipi ende kusvika kupi. Saka zvinogona kutokuvadza. Saka nganditi inini yes pane anokwanisa kutenga motikari oisa maruva because kwauya mwana zveshuwa. Inini handogona kutadza izvozvo, but ndine pandinogonawo. Let me express my appreciation at that level. And ndova contented because patakadanana waitoziva kuti mota handina. And handisati ndaanayo. Kana ndichazoona yekumberi ndichahangu nayo. But for now handisati ndadini ndaanayo. So ukandipa pressure maningi romance iya inoshaikwa. Because ndatova stressed out. Saka I think kana tiri kutarisa pressure ye society, social media and so forth, men are more sensitive to issues mai vakauya vachiti ende munoona zviri kuita ndezvekuti panapa dai zvaito imba yaida kutomboitwa repaint. Mai vari kungotaura from a beauty point of view. Ndasvika patable ndongotaura kuti no zvinhu zviri cluttered zvakawandisa. It's too much. Izvi ngazvibviswe. Kana iri zvinhu zvinorequire resources, ndo ndatofunga kuti mai vari kuti ndo zvavari kuda. Ndofunga kuti zvino manje apa ndiri kuda kuedza kubalanza school fees, apa ndiri kuda kuedza kubalanza yekwana atezvara, apa ndiri zvinhu zvinosimuka here. Murume anozviinterpreta to say this is what I want, this is what I expect. Anditeka. So when we even talk about the social media and so forth, handisi kuti hatingatauri mai ningi vaitwa zvakati vachiningarira. Let's be careful how we word it. Because ndobva ndava nedefense manje mechanism kuti aiwaka indiri wekubhekita. Ende kubhekita kwandakakurira ndiri strong rural background. Because waitoka hate my ego. Waitoka hate my ego. Zvino imi makurira yenyu kwaifiridzi. Muri kuda zvemaruva. Inini maruva handidini. Not because handaafford. Because waheta my ego. Hate my ego because uri kunditi tenga Benz ugoisa maruva ugoenda nayo kuhospital pandakasununguka mwana hauna kuzviita. But John akazviita kumudzimai wake. Saka pressure iyo inobva yandiita kuti instead yekuti ndive motivated inoita demotivate. Yes, pane zvaida kutaura ipa. Ndiri kuda kutora from what is talked about panyaya yesocial media kuti pressure iri kuwanda. Sometimes the pressure is unnecessary. But I like to think of course we can borrow some things from what the social media is pushing. Exactly. Zvinobatsirawo marriage izvozvo. Tengeranawo tumaruva chichi zvakanaka. It is good. So hatigoni kuzviita brush aside kuti social media what is good on one aspect. So let's borrow some things zvinobatsira pamarriage yedu.
then toita leave out zvisinga apply. Yes. Then pandanjida kuti Yes. ndichiuya manje ndepekuti ngazvichiva within the context yemarriage yenyu imimi as a couple. Ngazvichiapply in your own marriage because imimi pamakadanana pane zvinhu zvawakafarira muaspects emusikana wako zvamaitirana. Pane zvawaifarira zvaitwa nemurume wako. Those little things zvaaikuitira ari mukomana. Do you know that there are those things zvavanoitirana vanhu vachidanana mukomana nemusikana vanoitirana so many special things kuhagana kukisana kuita sei kutengerana tukunhu chichi and the like, but I don't know what happens suddenly when they get into marriage they stop doing those things. Ndo pari kuzofa manje marriage ipapo. Saka we need to maintain that. We go back to that life yatairarama is boy and girl tiri in courtship issue time. Then we practice that in marriage. Muchaona kuti ndo zvinoita spice up the marriage izvozvo. The things that we stop doing once we get into marriage, those are the things that make marriage tick. Are you getting that? Then panachida kubata futi ndepa aspect ye social media ipapo. Kuti social media we can also take advantage of it. You find that my phones vanhu vari pama Facebook, vari pama WhatsApp anditika, and munhu anoswera day rese ari pa Facebook achitaura nevanhu vari kunana UK, Brazil, pama WhatsApp groups achitaura nevamwe vanhu vari kunana Belgium and the like. But you find that panogona kuva pasina kana one chat remurume wake, one chat nemukadzi wake. Hapana, but ari kurukura nevanhu vaasingambozosangani navo vari kunana Belgium, UK. So what I'm saying is that you can also use social media. Pamachats auri kuita 1000 per day. Why don't you also include machats nemurume wako ipapo? You are preparing ari romantic. Hello sweetie, how are you? How is the day going for you? I miss you sweetie. I can't wait to be with you tonight. You know those chats here you are preparing for the time yaushaenda kumba. Do you know when those chats mumwe wako akaverenga that chat yekuti hello sweetie, how is the day going? You know, I always remember you, my sweetie, my fluffy bow, my cotton bud. you are actually igniting love. Mune umwe wako zvekuti kwari kuku chiro anga asiri kufunga nezvakwari busy. Brain dzake dzotanga kufunga kuti I've got a special someone ari kumba uko. Can't wait kuti apedze basa adzokere kumba. So through social media you can also spice up your love. You get the sense. So we need to practice those things that really ignite the love feelings in our partners. Using that social media, you know, gonna quite detrimental, but it can be used for a positive effect. That's right. Yes. I wanted to say, Kuti, there is also a misconception that romance is about money. And because of social media, we also have men who feel they can't be romantic because they see Shurukitro and watch Tengroma and they look at their pocket and they say, and Kwani said, I cannot be romantic. But I just want to say, Kuva romantic is not about money. It's about being creative with the things that you have. Maswano kunema, do it yourself. You can even just write a love letter, chai chai. I've seen even banana, you're packing banana for your husband's lunch. Banana, I love you. That's romantic because it's unexpected. Saka romance has nothing to do with money. It's just kungova intentional. Kuti, I want to spice things up. I want to be affectionate. And you find ideas everywhere of how to be romantic. Love love letters. Achenzi kiss 1,000 times before you open. That's romantic. Ukaona flower and you just pick a nice flower and you send a picture. I saw this flower and I thought of you. You're more beautiful than this flower. That's being romantic. Saka, as much as there is pressure on social media, let's also understand Kuti, we can be romantic even without spending kanadola chairo. We can be romantic in different ways. And it's very important Kuti tingo try kuva creative. God, I always say God is creative. And he was so creative even in his love for us. And we also need to learn from him and be creative in the way that we love. Exactly. And that was it. He continues to express it in different ways every single day. So that you know, creative in the way that we love our partners. Kuva spontaneous, chayo. Kuva spontaneous, kita shiri unexpected. But the other thing that I also wanted to say is kune vanga vanhu vanozo wandira ku romance. Shekuti vanopedzisira vasisina any development in their marriages. I'll give an example. Could you want to be the king of romance?
and you buy mukadzi wako benzi yamunotoziva kuti benzi hatina mari inozogona kufinance fuel for this benz every day. Saka in as much as we want to be romantic, let's remember to stay within our means. Tichiziva kuti panoda kuita balance between development chai yakuti yes, you want to take your wife on a trip to Dubai, but you also want to develop Pamba. Saka that balance is very important. So let's be romantic, but let's also invest mushimwe zvinhu zvakakosha zvinoita kuti rudo ruchibvira zvichinakidza tichitowo tichinakidzwawo tichikura even as a couple. Ndoda kuti tiende pane ava pane vari kubva vava stuck to development yataura kuti balance vari stuck kuti ndinoda kuvaka imba ndikutoona kuti ndikuitira mhuri yangu ndikuda chichitime yangu yekuzoti ngati muenda gore nyamba inayo mari anokwanisa kuti inini that's not me. Anditika kune vari stuck to development or stuck to providing the basic vasiri kwanisa kuenda kuside romance. And then kunobva kwaita kuti vamwe vambotaurwa nagono panapa vekuti vari kuti kana wakamboda kundiudzira kuti ndoda maruva korechi handichatozviiti izvozvo ndinobikita ini handiite izvozvo. So how do we help munhu ari wekuti inini I prioritize development zvekuti mura kuti ndimukadzi gombiteki it's nothing kana kuti nditi inini zvekuudzirwa kunzi nditengere mukadzi chocolate izvo that's not me. Kuna anototi that's not me. Me is providing. Inini ndasara mbichana ndoda kuwedzera panyaya yatati kutaura yeromance kuti you know what, ndiri kubvumirana Lisa kuti it's not about money, it's not about things, it's about a lot of other things. My love languages evanhu akasiyana. Saka inini maybe ndotogona kuzviprovidera zvinhu zvokuti I don't need things. But ndiri kutongoda munhu express romance yake in communicating, how they communicate with me, how they spend time with me. Quality time kwandiri means a lot. Because maybe ndo yakashandiswa kundiita lower into the relationship. Now when that quality time is withdrawn, I'm frustrated. Saka I consider the love romantless, whatever the name is. Saka tiri kuda kubalancisa kuti tisagumire pathings. Things might not be there. But even vanhu vari muchitangwena chavo vane makumbo ari kurara ari panze vanogona kutova even more romantic the way yavanonochera mvura vese vachiita things mwakabata mubhedha mwachitsvaira mwachiita se they are just so sweet. zvoti chero makatasanoti oh sweet makangotozvitasa kuti these people are there for each other. Saka tikangoita zvinoda mari chete munhu achati handina mari yekuratidza handina mari yekuratidza. Saka there are a lot of the love language yemunhu wako ndiyo yauri kuresponda to kuti anzwe kuti this relationship is filled with romance. And then pamataura kuti kana munhu akati ndiri busy ne development. Yes, development yakanaka and the development inotodiwa. But what has caused that focus on development and not on the person that you are developing with? Because tikangoda kuconcentrate pa ukaona munhu akubisa focus yake pane relation, it's a basic human need. Love is a basic human need. Saka tati zvese zvimwe zviri kuitwa muromance ndo zvinosakura kuti love yacho irambe yakamira. Saka kana takungove mechanical kungoti takuita zvedevelopment kurati patoita a disconnect. Because romance ndo inoti ramba tiri connected. Ndo chokwadi ichocho icho. Love iripo iyo vana uri kutovada hauna kwaunga vaise noti ndevako. Inini wakutongondidawo kuti ndiri pati yevana. But kana uri kundida zviri different, development tichiita pane isusu tinofanira kuramba tiri connected. Saka kana pasisina that language iyoyo kutora kuti you are using development as an excuse or you have developed pane kwauri kuiwana ndiri mafungiro angu. It might not necessarily be another human being or whatever, but une kwawai shifta focus yako energy yako wakuisa pa building mota yako magezera unoita uri kuzvondo zvawaifana kuita mukadzi wako ukaisevhisa ukaona make sure right mavhira right chichi. That is what you are supposed to be doing to this human being. But wakuisa focus yako pachinhu chisingagoni kukupikisa kuti isusu kukombea nani. Saka ndiri kuda kufunga kuti development yes, but ikave the focal thing, which means muri kuda ku either you have an unteachable spirit or you are stubborn, you are arrogant. Because honestly I'm not talking to the men here, I'm talking to both of us. Kuti pane ndakungoti midnight ndiri kubeka makeke, I'm saying something, I'm communicating something kuti zvinhu zvashifta.
Yeah, I would also. Pane ari kutoti ndiri webhikita. Yeah. It's not me. Yeah, regai ndiyipindure iyoyo ndeyangu chaiyo. Yeah, I think marriage officer vachitaura vanotiwo marriage is the only thing yaunopiwa certificate usati waachieve anything. Kana munhu waakudaro unenge watorasa focus. Nechikonzero chekuti we all learn. We all learn. Even kana wanga uri webhikita, you have got an opportunity to learn. Zvinhu zviri right. Because bear in mind, in a marriage situation where you have got your wife and children, your children learn from you. They are role models. They are no longer going to use the excuse yekuti ndinobva kubhikita because havasi kubva kubhikita. Vanongoziva kuti kumusha kwedu kwaiva kubhikita but havana matais akafanana nesu. So I would say kuti munhu anoshandisa that method neanoshandisa kuti ndakufocus on development, even development yacho inotofaila because uri kuita wega when your partner has disconnected from you. You still need romance in that development youri kutaura iyo. You still need someone anoti baba sure apa manyatsowana plan iri right. Yeah. And you are together with a smile, that feedback. You know, and vari kuti chiko matadza kumbotsvaga another here quotation maybe inogona kudzika kudarika apa. Exactly. You need that kind of support system. That's why even kuinda kumabusiness varume or even madzimai anoti I want to do my own separate thing because ndine vision, and you leave out your spouse, or you even leave out your children kana vakuru, you actually are heading for failure. Because utori nema resources mumba which could help you to do better than what you are doing. Yes. And you are just doing it alone. Saka ndiri kuti inini issue yekuti ati akubvisa romance nekuti vana vapo mari yandaishandisa iya kukutengera chocolate ndakuda kutenga penzura. No, iwe adjuster. One kuti paya ndaitenga chocolate ndaitenga zvakati. Iye zvinezvi handichagoni kutenga penzura because mari yashoma. Chiuser methods dziri kutaurwa panapa naLisa. Chinyora pabanana. And wabva nebanana rako pamusika. Wobva wanyora kuti you are my sweetie. And uchimupa unobva wamupa uchimuratidza kuti rakanyorwa. Iwoona kuti rakanyorwa wobva waverengawo. And then you show a response. Kuti niyo tiri kudanana. Because vana mai vanototaura they speak and they speak. And they do speak. In the sense yekuti let me just finish that statement. Vanokutaura kuti kumba kwedu sadza ranga ririko, kumba kwedu chakati chachiriko, kumba kwedu tati tori neimba, mota tati inayo. But chandakaurira panapa rudo rwangu newe. That's why I went to this extent. Exactly. Tete wako, nge ani wako. Ndoda kuti tichitotaura mashoko ekupedzisira kusitime yapera. Asi ndoda kuti nditi how do we help? Kune umwe munhu atori mu relationship anditika isati we should have a spirit of learning and unlearning. But kune vamwe vanhu as we speak vasingadi kuita learning. Vatoriko bekuti murume yeno munobva mapedza kutaura mese 2 hours but murume anongoti maibiriri inini zviri nani mubatsiro munhu uyu kuti atondijaira sezvandiri. Anditika ngatichimbosiyai apo. Anditika how then do I help inini maimbiri kuti ndichitongotambira kuti vambiririka ndinogona hangu kushuvira kunzirwa nyangwe kunyorerwa kwaaudzwa naLisa kuti nyora pabanana. This person will just say I can't. How then? Because variko vatori masituation akadaro. Anditika how do we capacitate a spouse ari kugara nemurume omudzimai asiri romantic ende munhu wacho asiri romantic wacho is not willing to change because those situations are there. And then I think I've got 2 things very quickly. The first thing, you don't give up yourself to be romantic. Or right? Continue being romantic to this. Yes, to this one who doesn't want to learn. That's number 1. Number 2, ramba uchidiridzira because from inini ndona sekuti it's a progression. Wastopa kuva romantic, waimbova, wostopa, wobva wati I'm not going to learn. Zvichatoita worse. Pose you are going to go with your separate ways. Saka inini I would say continue to be romantic, be patient.
she said love is patient. Be patient with munhu wako so that one day he will learn or she will learn, because it's both ways. Then the other aspect ndingamubatsira nayo ndeyekuti inini tsvagai maopportunities ekuendawo kumagatherings emunogona kudzidziswa, because zvinogona kumusunungurawo kuti anyatsomuziva but sure inga my other peers vanozviita and their marriages are happy than mine, because hapana munhu asingadi kufara at the end of the day. Hapana munhu asingadi kufara. Saka encourage each other to watch, probably kana hari programs on TV, if you can go to physical marriage seminars, read books, and even you can read as the one who is the victim. And you are reading a book. Guess what? Can you just read this paragraph? Yes. Or just take a ning so that the person realizes you are learning to create a happy home, and you are sharing that information with him. And if you do it consistently, anenge akanyooma wakaita semusoro wacho. Yes. Okay, ndichipindura mubvunzo wamabvunza. Pandakaverenga love languages, chakandibata ndechekuti dzimwe dzenguva your partner speaks love language yausinganzwi. But I think you can also learn to understand language iri kutaurwa nemumwe wako. Ukaona kuti munhu aramba zvanetsa zvokuti ave romantic, try to see the romance in his language. Paanotenga magroceries ipapo, be very grateful and see it as this man is showing me his love by buying me groceries. Paanozadza fuel tank, try to channel your mind to see the romance in what he's doing. In that way, unogona kubvisa pfungwa dzako from what you expected to the reality, and you become more grateful of the reality. Nekufamba kwekwa unogona kutozotanga kuto appreciate those things that he's doing in a way yekuti pese pakutenga grocery, you feel loved. Pese par kuisra fuel, you feel loved. Saka you can also try to just see zvaari kuita as his way of showing his love, rather than being fixated on just dai atenga chocolate, dai andisira kagift kakareba. Try to see love in what he does, but let's try and be romantic as well. That's good. That's very good. Kuti chimboedza kuona rudo, because you have to want the grocery ndo love yangu. Sara iwe chiedza kuda. Thank you very much. Yes. Inini ndiri kuda kufunga kuti nyaya yeromance hatigoni kuitaura maybe chatingachinje izita rokuti romance ndo rinogona kudero pamwe riri kubata hama yedu iri kuti zvandiri kutoita inini handina kusocializwa that way. Imbobisa word rokuti romance ingoshandisa racho ruti kuda, but uite tumaacti twerudo twacho, uratidze munhu kuda chakaita kuti muwirirani chachona chaunoshandisa kuresponda, because tikati romance vamwe vanti that's it's a Euro centric word. Saka tiri kuti isusu ingoita zvinoita, ukanzwa umwe wako zvaanonyanyoti hausi kundiitira chokuti ndo love language yake, ukaita ichocho unenge waansa pazvinhu zvaari kufunga kuti zvinogona kusakurira rudo rwenyu. Ndofunga zvinoda kuramba uchiita segarden, kuramba uchidiridzira imwe michero haikurumidzi yaabereka asi inozongobereka nekuenda kwenguva. Mukadzi, you continue giving who you are. You continue giving who you are, because even umwe wachona ukamuitira chero zvaunofunga kuti waitiraka, anotongori kamwe ameno socialize goka akaitwa kanopinda mukati mepresent day relationship yenyu, kuti pamwe anotongofunga kuti kuve arrogant, kuve stiff kudaro ndo ubaba hwacho, kuti ndo umai hwachona wada kundichipisa, wada kundiita sei. Saka ndofunga kuti munhu rambira pane zvakanaka kusvikira umwe wako achasvika pakuzonzwisa kuti tiri kuita nezvei. Tambai mese zvakanaka zvinobuda. Tambai mujairane. Muchawirirana. Yeah, I think chimwe chinhu chakakosha ndechekunzwisisa kuti there are things that we cannot change in our partners. Zvatinogona kuzama all we can, but we cannot change it. Remember, we are human beings, we are not gods. We can only do so much. So some things tinogonekwa naMwari bedzi. So some things you can just pray about it. You pray kuti Mwari vapindire. Zvimwe zvinhu zvinotochinja. Ukada kushandisa simba rako kuti ndoda kuti murume uyu achinje, ndoda kumudai, sometimes you may not achieve the desired goal. So understand you cannot change a human being. That's number one. Then number two, the Bible says, do not tire in doing good. Ramba uchishingaira kuita zvakanaka. Andika in due season you shall reap. And 1 Peter chapter 3 inotaura nyaya yekuti madzimai ndoda kuiti futi nevarume
itai zvinhu zvakanaka kumapartners enyu vari kuratidza sevasingadiki handitika mukaramba muchivaitira zvakanaka sometimes you find kuti vanozofila obliged to return that goodness yauri kuita iyoyo saka zvakanaka not to lose heart don't lose heart. I know there are people who are in those situations vari kuti I'm doing all this but handisi kuona change but remember the joy comes in the morning. Sometimes joy will come pausingatofungiri handitika you find that your partner will actually show a change handitika. So then in the end maybe chinhu chandingangotaurawo ndechekuti patiri kubuilda we are building, we are doing all things that we can for our marriages. We are trying to build houses, kutengerana maplots, mastands and the like. It is good, but I want couples to remember that you can do all those things and yet you lose the people you are doing those things for. So remember that unogona kuvakisa dzimba ugotenga maplots and the like ugoti ndaachieva and then in the end you lose that wife wangu uchiitira because you lost touch with her in the process. You see now. So remember just to keep in touch with your husband, keep in touch with your wife whilst you are doing all those developmental things. Remember to keep touch with your husband. The romantic touch, it should remain in marriage. Amen. Yes, so those are some of the things that ndakabata in this book rakanzi Timeless Love Lessons from the Genesis of Marriage. Rinobata the loving touch, all those little things that tinogona kuitirana to spruce up our love life. Amen. Ngatinamate. Toda kumutendai baba nekutipa zveumwe mukana wekuti titaure pamusoro pemichato. Nokuti tinonzwisa kuti imimi donzvo renyu, imimi ndimi muridzi werudo, ndimi sosi yerudo. Hakuna wedu anogona kuda umwe munhu perfectly kana imimi musina kuti depositira chipo cherudo mukati medu. Varipo vazhinji vasina kukura ma-environments anoratidzwa rudo. Varipo vasingatonzwisisi chinonzi rudo chacho, but kana tanzwisisa imimi tichaswedera pedyo umwe neumwe. Takuna matira kuti mukutaura kwese kwataita chitibatsirai kuti pane vari kufanira kubatsirika. Isusu wachona varipo pano pane zvizhinji zvatatodzidza pakukurukura kwataita. Tinonamatira kuti kune vanga vakatarisa chirongwa ichi vane zvizhinji zvavadzidza, vane mibvunzo yapindurwa. Tozati hatina kubata yese, maybe mukutaura kwataita tinogona dero tatadzira vamwe tiregererewo, but chidiso chedu ndechekuti dei michato yanakidza, kumba kwanakidza, kuti kunamata kugoitika apo takarindira kusangana nemike chipiri. Ndiko kukumbira kwedu for these and many blessings in Jesus mighty name. Amen. Amen. Tenziko zowarini musati masvika moyo yedu yaneta nekungumirira yowarini yonguwa inopenya kwazvo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ifute chiuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi
Chema